Good morning. We're here at Okada, Manila, and we're just currently waiting for our tour that will start at 11:30 a.m. Tour guide. Honey, how are you? Galing nga. Ma. Jason. So, dyan lang ano. Piano roll. And water. And juice. And iced tea. Nasi digong, oh. Nasi digong. Rolled. Okay, so everyone, so right now we are here at the Crystal Corridor. So, yung Crystal Corridor po natin is this is the food center of Okada, Manila. So, yun po may ng mga different restaurants and mga different retail restaurants natin. Mostly yung mga Okada-owned restaurant that you can use your GC. Okay. And Ito tayo mag-dine later. And also at my right side, so this is the fountain of Okada, one of the largest multicolor dancing fountain in the Southeast Asia. So it is equivalent to 50 size Olympic swimming pool, and it powered by 700 powerful jets. Our schedule of our fountain show is from Monday to Thursday. It opens at 6 p.m. until 10 p.m. While on Pwede kayo manood? yes, later. 6 p.m. And daw. then while on Ay. Friday to Sunday, it opens at 6 p.m. until 12 midnight. Okay. So this is the entrance and exit of our fountain. Nice. Tayong 6 p.m. Sige po. Thank you. Olympics. Oh. Dito po pala po sila. Davao. Davao po. Pero dito ako nag-work. Sila lang nag-vacation. Vacation. Saan ba yung pwede mag-dine yung kasali sa ano namin? Voucher. Matatayan po natin. Okay, okay. So, hintuan po natin yung mga Retail pa kasi to, no? Okay. Ito kasi mga retail po yan. Sige po, wait lang po natin. Faster lang. Tubig. Long. Japanese. Everyone, so right now we are here at the Enco Restaurant. So Enco Restaurant is one of Okada-owned restaurant that you can use your gift certificate. So Enco is more on Japanese cuisine. If you love Japanese food, so this is the perfect restaurant for you. If you love tempura, sashimi, traditional Japanese grill, and then the interior design of our Enco. So as you can see, they have thousands of 2,160 red chuchin lantern. Dami. And you will see also the free access to our fountain. Oh. After the tour, so you can choose Enco restaurant. Yes.
Japanese. Panda Express. Paramdam ang Panda Express. Porsche. Kia po. Help me. Yes. Everyone, so right now we are here at the Quiapo restaurant. So Quiapo is one of Okada own restaurant that you can use also your gift certificate. So Quiapo is more on Filipino cuisine. So if you love Filipino food, so this is the perfect restaurant for you. So Quiapo is not the place, yung sa Manila Yes. po. So Quiapo means a wonderland Inspired that ba? you can sing on Manila Bay. Ah, So after the tour, you can check Quiapo. Kia po. Kia po. So sige po. Yes, kasi. Grand Ballroom. Porsche. Ano yung tubig na ko? Isa dong ni. Mataga. Diba nakikagtubig ba? Nakikagtubig. Adlok mauhaw. The red carpet. Are you happy? Yeah, I want to. What do you want? I want to go to zoo. Wala? I want to go to zoo, Papa. So? I want to go to. Where is it? I want to go to zoo, Tita. Okay, let's go. Wow, so nice. I want to go to zoo. Sige po. This way lang naman. Okay, so everyone, so right now we are here at the Coral Lobby. So here at Okada Manila, we have 3 lobby. So ito po yung first Coral. lobby natin, si Okada, Coral Lobby po. So sa Coral Lobby natin, as you can see, the 5 big chandelier. So it is made from glass blown materials also from Czech Republic. Wow. And the background Orchid. art at the center. So, orchids. kung mapansin nyo po, ayan. So, it is made from 1,000 pieces of copy shells. Wow. Made by own Filipino artists. Then, it took 2 years bago po siya natapos. Bongga. And Coral Lobby din po is the easiest access going to our biggest ballroom, which is the Grand Ballroom. And easiest access also to our play Play. for kids. Ang playground. So, Hello. if you want to take a picture to our Coral Lobby, so Sige, picture to. Sige, pa-picture ka. Sa showroom po natin, I have reminders lang po na we are not allowed to use our comfort room or bathroom. Okay. So I will give you a time Okay. to take a comfort room. So Okay. this way. Let's go. Let's go. Ano si Luya-Luya din? Arc. Sa tawag gani, bebe? Sa kita tawag gani? Lobby? O, dili natin tawag. Orchard? Sa to? Natin tawag din sa lobby. Nakalimot po ka, no? Natin tawag. Ano sa tawag ng lobby daw? Nakailamdam, ha? Ha? Sa lobby, tawag? Tawag sa lobby ba? Oh, pagkakain, no? Oh, coral. Tawag. Coral lobby. Thank you.
give you a Ah. time para ma-use na comfort room. Ang comfort room mo? Sige, CR sa. Sige. Ay, sa picture dali oh. mga tao. Asan ba? Thrill escape, oh. Ang thrill escape pang adults. Kaya lang, iwan ng bata. Careful na, careful. So right now we're here at the Coral Wing side. So as you Coral can see, Wing. the design, so more vibrant in color, Yeah. more brighter. So okay, so everyone this way. 11th floor. Si Afan. Carpet. Yes, ka red carpet, oh. Ah. Pwede ata kung wala nag-check-in. Tama. Si Connie. Are you happy? You happy? That's Mama, but Kogos? Marag mirror ba? Salamin. Reflection. Mga maze. Mommy, are you happy? Lugay ka mabot sa mong room. Taas na bakas. Nanay sa mga rooms. 11:02. Ito na palak-palak. Yung mo na sandal, Chris. Connie? Ah. So right now we're here at our showroom. So before tayo mag-enter sa ating showroom, I have short reminders lang po na we do not allow to lie down on our bed and to use also our comfort room or bathroom. So our Okay. showroom is for showroom purposes only. Sure. Pero pagpasok po natin inside, you can sit on the couch. Couch. And let me discuss lang po ng some information Okay. about this room. So, sige po. So, Room welcome to our 1027. Coral Executive Suite King. So, sige po. Wow. Ah, it's a painting. Overlooking siya. Tita, I Na makita na po ni pool ng isa. Wow. Sige po. Sit po muna. So big. Oh, have a seat daw. So big. Have a seat first. Have a seat first. Oh, close na. Close na ang show. Close na ang show. So, welcome po pala sa ating showroom. So, right now po, we are here at our Coral Executive Suite King. Mm. So, dito po sa showroom natin, we have one big bedroom. Then, our more space na, ano po, malawak na living room area. And then, Living also room. we have office table, we have, here at Coral Wing side po pala, so more on mga bathtubs yung mga ginagamit. So, sa Pearl Wing side is more on jacuzzi type yung mga ginagamit. So, Okada is also is a Japanese last name. So, we all know that mga Japanese po is more on
mga advanced in technology. Then mga Filipino, kilala sila sa pagiging sa kanilang hospitable side. So here at Okada po, so it is an iconic fusion of Filipino and Japanese culture and tradition. Then si Okada, nag-build po siya ng ganitong device. So this device is called DigiValley, in short for Digital Valley. So as far as I know po, so there are only 3 countries lang ang gumagamit ng ganitong device. Sa Dubai, sa Singapore, then dito po sa Okada, Manila. Then pakita ko na yung basic feature ni DigiValley. So we have here our room controls. So when you click the lights, ayan po. Wow. So you can turn on and turn off the lights using this device. Then also, yung air condition, you can adjust the room temperature. And sa television, we have local and international channels. Ayan. So marami kayong choices na pagpipilian. Then sa entertainment, we have web radio, YouTube, guest media, guest devices, and Okada Online Casino. So sa Okada Online Casino natin, so while naka-check-in kayo dito sa room, you can play po dito. Sa using casino. this device. Then dito na rin po papasok yung panalo nyo. And sa food, we have private dining. Ayan po, may kita nyo yung mga breakfast, lunch, and dinner. Then indicated na rin yung mga each prices. Same as our beverages. So we have non-alcoholic and alcoholic drinks. Then indicated na rin po yung mga prices po. And our restaurant. So here's the list of Okada-owned restaurants that you can use your gift certificate. So here's the list. And services, we have spa, wellness, and recreation. So right here, you will see the retreat spa. So retreat spa is focusing on full body massage. And then you can book spa po from here po. So, then indicated na rin yung mga prices po dito. And also, Okada practice sustainability while proper disposal of our trash or garbage. And we have here our promotions. So you would see the promotions of our casino and sa casino, hotel, and different Okada-owned restaurants and other events. And second to the last, the information po. So sa information, you will see the weather, flight status, internet, word clock, location map, prayer direction for our fellow Muslim, and yung kanilang Holy Quran. And lastly, our My Account po. And so sa My Account, so dito nyo po may kita yung running bill or yung pinaka niyo po lahat sa rooms. So ang kinagandaan po dito is mamamanage nyo po na maaga pa lang before kayo check out. Ayan po. Then also, si Okada Manila have this non-complimentary item. So this one is called Black Box of Okada Manila. So once you leave one of these item within 59 seconds or 1 minute, so it is considered sold. So mapupunta na po siya dito sa My Account. Okay. And then sa mga nagtatanong how it works, so meron siyang own weight censored and own serial number. And lastly, to our room controls, we have here our curtains. So you can open our curtains using these devices. So I will give you 10 to 15 minutes to roam around and check the room, and you will also take pictures and Ay, pwede dito sa sofa. Magpa-picture na sa sofa. Look, nakita ng swimming pool, oh. Swimming? You want swim? Oh. Overlooking. Init, grabe.
Nice years ang Naunsa na sa tungalong. Ay, nawi Ginaset- show pala 6 p.m. Yan gina-set up yung siguro. ano, fountain. Yan, table, Check niyo ma'am yung bathroom. bathroom. Ha? Bedroom. Bawal umupo sa bed ha. Gold pa din gold. Picture ma'am, pwede naman dito po. Ah. Kasi dito lang po sa may red. Picture tayo dito oh. Wait lang. Ay, bathtub. Sa bathtub pwede. Hi. Ano ko siya no, ay marag. Hindi siya makita sa gawa ay. Sa tawagan niya ng mirror yan effect. One-sided, sir. One side. One way. One way. Sabi no. Welcome to my room. Pang ano pang sauna. Picture tayo dito, ma. Ay, ano dito? Ano pa here? Ano to? Closet. It's closet. Walk-in closet. Japanese one siya. Ang tema ba yun? Japanese style. Style kang one. Design ba? Tema, sabihin na. Hi! Bugay ka, day. Mag-picture tayo dito sa ano. Don't touch it. Mag messenger ay kanang note no mag note ba baboy You guys know my story about Ah. Ah. mag note ba baboy Courtney, let's go. Let's go na, let's go. Okay, let's go outside na. Shh, quiet, quiet. Buy room na, buy room. Mangita na taka-phone. Charot. Mangita sa kong apam ha. Walat lang mo. Mangita sa kong apam. Andri na ng check-in. Ma, Go to Tita Maya. ano pa kami? Courtney, come here. Come here. Na-board na siya. Wala kasing playground. No playground? Oh. Sa mga rooms lang. Mga rooms. Red. Oh. Parang iba to kanina. Coral. Ay, pati elevator unique oh. What's this? This is elevator. Elevator. Oh. Oh, parang ibang third floor. Third floor. Sige po, this way po.
Executive lounge. Wala ako. Wow, sampai kali pa. Nasa class ilan ba? Sina. Courtney. Courtney. Are you tired? No. No? You walk na, you walk. You're happy? Yeah. If mommy says it's juice, it's funny. This is funny. Hindi masaad sila pa din. Wala, batay, kita na pugpul. Kita na po pool. Swimming na po ni. So, everyone, ayan po. So, right now, we are here at the Coral Pool. So, our Coral Pool is exclusive for check-in guests only. And so, we have 3 different swimming pool here. We have 2 feet for kids, 4 feet for our adult pool, and 2 feet also to our infinity pool that you will see the All Manila Bay. Infinity doon. If you want to take a picture po, pwede tayo mag-take ng picture. Pero wag lang po tayong lalayo dun. Okay, thank Para sa you. photos. Baka ayaw nang lumabas. Ha? Ayan, picture ma? Ayan. Ayan ma, picture ka dali mo. Flower. Flower, oh, flower. Nice one. Naman, dagan may sa bukid ni nga flower, oh. Dagan sa bukid, di ba? Kanang flower ba? Ano yung palmera mo? Oo. Kani palmera. Ano sila princess? Suro yung sa ito na. Oo, apil man na sa bayad. Happy ka ma. Dali ka mo. Picturean ka dali. Dali. Ha? Picturean ka dali. Wait lang. Let's go to pool. Bye-bye! Bye na. You see, baby? Okay. What is this? What's the building? On floors. Courtney! Shh, quiet. Ah. You're so naughty. Mama. Ang building na. Init. Baba lang ba? Ah. Wag lang ba? Mami, tayo ka. Ano siya? Humot kayo na humot ba? No, humot no? Ha? Humot. Humot o flower. Scented, no? Mm. Mga paintings.
Ah, villa bro. Mga villa. Mga villa siya. Mga villa. Gawa ito lang. Mga businessman, no? Natin mga lula din. Mga investors. Yeah. Anak yun. Mga sugarol. Big time. Big time. Kasinyam. Si Kasinyam. Murag sa lamig. Nice, Gihapon ba? Oo, no? Nice kayo. Nice ka siyang exterior. Takuha nila place, no? Hindi sa kapamilya, like tag-iya. Mga careful sa pila ka hectares doon? Ang hangin. Hangin dito. Dala ba no? Mga villa. Okay, so everyone, so right now we are here at the Zen Garden. So yung Zen Garden is perfect for prenup photo shoot or even wedding ceremony. And as you can see at the upper center, so that is our sky bridge that connect the two different fields. So at the right side, so that is our coral beach side. And at the left side, Whirlwind side. Inside of our sky bridge, you will see the VIP Okadaon restaurant, which is the Chairman's Lounge. So if you want to take a picture, so Sige. you can take a picture. Hangin. Ganun. Ang sa dagat to. Dong. Pag ganyan. Ang buhok tulo sa buhok. Signal number 1 ng Bagyo. Courtney, are you okay? Okay. Hangin kayo. Pag anak mo, baliktad ang buhok ko. Okay na ba, sir? Sige po. For the taking pictures and we can proceed to our next location. Okay. It's hot. What matter? Ay, namatog katong nasa tumbler kay bugnaw ko. Abi lang kami. Bilang kayo. Ayun, no. Ako nakita na, no? Ako mo. Sa Pearl Farm ba? Tayo tayo eh. Ha? Parang iglo ni siya. Musta ka, ma? Musta? Musta? Hindi. Dapat yung first ano na trabaho niya na HM. HRM? Diba? HM, Hotel Management. Uh, So, sa Hospitality Management siya eh. hospitality? 4 years course, diba? Nagyapon. Oo. Kanaya tayo 2 years lang anak sa mga STI. Pwede ra 2 years, no? Ay, mga Joji Ilagan. Pwede mo Joji masteral. Ilagan. Sabi, masteral HM. Ano man daw? Gusto na ka daw? Nice, no? Diba? Nice na yun ang hotel. Wow, it's so cold. Flower. Everyone, right now we are here at the Pearlwing side. Pearl So as you wing. can see, so more ano po, darker and dimmer yung ambience. So sa Japanese po kasi, so ano po siya, more relaxation ano po, ambience. or Pag-dim. vibes. And as you can see, this flower po. So all of the flowers po here at Okada Manila is 100% real.
So we have own floral department na Ah. nagme-maintain every day Sabi mo. para di siya kaagad Ah, totoo pala yan? Yes po. Wow, nice, no? So, sige po, this way po tayo. Ano are beads? Swale. Pearl. Medyo dark. Sa dong. Darker and dimmer. Lights off na there, lights off. Handsome. Tall, tall, dark, and handsome. So everyone, so right now we are here at the most expensive rooms here in Okada, Manila. So we have here Villa. our Villa Coron, Villa El Nido there, then Villa Boracay. Mm. So do you have any guess or any guess po kung how much yung room natin per night? Million. Half million. Half a million si Sir. Kayo madam, any guess? 1 million. 1 million. Ayan, so sirat na po. Siret. Ayan. So, yung Villa Coron po natin, nag-range po siya from 1 million up to 1.6 million per night. Oh. Ayan. So, sa mga nagtataka bakit ganun siya ka-expensive. So, meron siyang almost na estimated na 1,400 square meters. Then we Oh. have 5 big bedrooms. We have own private pool, private swimming pool inside. Ah. Also, we have entertainment room. We have spa room, massage room for couples. Mm. Then a 24 hours service of our personal butler and personal chef. And ito po yung room nito. Oh. So, unfortunately, our villas right now is Occupied siya. Sayang, hindi namin na-view. Sayang. Di ba? So, may nag-enjoy lang ano niya ma'am. 1 million pesos lang yan. Grabe, no? Hindi ka nalalabas. Pero may number of guests na maximum dyan. Yes po. So, nasa ano po siya? 20 packs. 20 packs max. Tapos, you can invite 30 packs ng guests. Pero hanggang 12 midnight lang po. Ah. Yung kanina na rin, magkano lang? Ay, nasa ano po siya? 24 to 34,000. Yung kanina. Kasi Ah, malawak po yung... oo. 24, 34, pwede na yun. Hatian yung 20 packs. Villa El Nido. Villa El Nido. May resort din sa may sariling beach. Sa mga kama. 24 tapos 12, 20 packs. Tigon. Siguro nun. Nakadaog siguro na yung mapalit na rin. Invest. Hapon na, mga hapon. No? Okay, sa dyan. Ha? Dato ulo mga tuliman. Marami ko silang nag-tour. The spa tree. Yeah. So, everyone, so right now we are here at the Retreat Spa. So, hindi lang po si Okada Manila inawarda ng 5-star rating ni Forbes Travel Guide. Kundi si The Retreat Spa, awarded by Forbes Travel Guide for its second consecutive years, a 5-star rating. Then our amenities, we have barbershop for men. Then we have a salon for women and nail art studio also. Then there are amenities inside. So they have own swimming pool. They have a relaxation room. So doon yung makikita yung jacuzzi, sauna room, and shower rooms. And then also you can enjoy their refreshment. So after the tour, you can check Retreat Spa later. Ah, retreat So awarded po siya ni Forbes Travel. Forbes. Oh, So sige po. 5-star. Natulog na si Connie. Ikaw pa siya ginaklas.
Pero kung swimming, wala na, luka-luka na. After na. Nasa dagat gani, natulog gani na. Kayo mga antay ang Nasa lubid na, natulog gani. Hindi pa yun ay mga Yan naman. antidotes. Yan naman. Dakop na siya. Oh. Saan na? Dagam sa mayor. Tawag yan na. Yes, ilang ano, chandelier. Huh? Parang ano, chain. Sa tanan, ano no, kay Parang Kuan, Olympics. ang suga. Ha? Sa tanan teachers dire or parts kay suga lang kung ma-afford. Eh, doorknob lang. Ay, Carpet lang pero 1 square meter lang. Wala ko exit. Okay. Siya working. Asa mas prefer, dire, dim or tong hayag? Dim, no? Hindi suga pa din. Ano siya, reception? Kinakita na to ang Oh. Pearl Ringside, di ba na dire? Pearl. Ay, Nakaog na si Connie. Kaya walay swimming. Pag mag-playground na, mabanhaw na. Nasa ground. Underground. Ah, ito. ground to. Iba na po nilay na, no? Same lang. Ay, wala pa sa kanil rin. Underground. Grabe no, lastuhan nila. Pila kay kurente nila. Ayan po. Nakaisa-isa pa lang. Ah. 1 million. Kabayan na kuryente. In Japanese education. Ha? You've been here. Been here. Ah, kanina no? Hindi rin dito na sulod. Nice kita na sa video. Lobby lounge. Po. So, everyone, ayan po. So, at my left side, so this is Lobby Lounge and pastry shop. So, another Okada-owned restaurant that you can use your gift certificate. Oh. So, if you love pastry or cakes, you can customize cakes also. Ayun, Pwede tama. nyo gamitin yung Mag-cake GC ka. nyo dito. Pwede bang i-take out yung cake? Pwede po, pwede mo. Basta yung GC nyo po. Ibigay. Ah, Good as cash pwede po ang lang siya. birthday cake Ayan, din. yung sa middle po pala, so ayan po yung one of oldest collection ng piano ni Mr. Kazuo Okada, yung owner na Okada Man. Oh. Which is the Steinway piano. Tapos makikita nyo rin po yung chandelier dito. So made siya sa 1,000 pieces ng copy shells. And at my right side, so this is the Pearl Lobby. So this is the main lobby of Okada Manila. So yung interior design niya, so dress up lady with the hints of gigantic pearls and gems that made from Germany. So yung Pearl Lobby natin, easiest access din siya sa ating casino. So sige po, sa mga gusto mag-take na picture. May picture tayo dyan, no? Ito po, center. Flowers. Real flowers. Paano? Mood kayo, oh. Ah, wala siya amoy. Ang uban may amoy. Ito. Nice, mamut kayo. Tama. Yellow. Mga orchids. Picturean ko lang sa...
the main lobby. Main lobby siya ng bunda kayo. Ulat na mo sa kong afam. Tigong kagwan. Ulat mo sa kong afam. Tigong kagwan million. Tibok kinabuhi na ba yan? Iwan Woman na na yan. iwan na piste. Ulang po yun. White king lagi. Sa kuan siguro na ka ng... Di ba nani siya diri? Nani man to siya diri, nag-shopping. Pwede kay give. Okada to siya, nagkaon, nagresto, tapos nag-shopping. Bagay ni ka na ganing, buwanan ni mo ka nang nanakay taning. Spend ni mo yung million diri. Huwag ka nang ginapangita na ka sa mga polis. Before makulong. Yung flowers. Ha? Last two na lang restaurant. Mama. Ay, ma, turista ka, ma? Korean. Paris Club. Oh. Dito siyang dilim. Init. Saan man mo? Restaurant. Last two restaurant. Init na init. Manila. Medley. Ano na siya open? Tipid din suga mo, oh. Open lang. So everyone at my left side, so this is Medley Buffet, one of Okada own restaurant that you can use pwede your ta diha. certificate also. So Medley Buffet, meron siya 7 different station, local and international. Nice. Very nice. And meron din they offer din first in Southeast Asia, cheese room. So different cheese po from other countries and bongga. local also. So nandun po sa cheese room natin. And then pag dinner naman, they serve only lobsters. Dito yung ani lobster. Sayang. And at my right side, so this is La Piazza. So La Piazza means where everyone can meet. So La Piazza is an Italian cuisine. So if you love pizza or pasta, so you can try La Piazza. Nice. So dito nyo rin po may biling most expensive wine, which is the Domaine de la Romani de la Corte, worth 1 million pesos. And they offers, Wine. ano din po pala, restaurante dining for fine dining. So, Grabe, no? we have, pwede nyo gamitin na cheese. Sige po. Sa kawain. Connie! Kaya pa, Chris? Kaya pa? Knock out naman ang bugay. Ay. Dili na tabong buffet. Dili na mga on ma. Kong! Dili na magkaon, no? Dili na magkaon ng buffet. Libre ko ang birth month. No? Kila na ikakaan. 9K man ang worth sa tuang ano. Libre daw ang birth month. Dili siguro appeal sa mga promo na ng mga ano. Kung na regular paying. Wala lang stay dito sa hotel natin. Ha? Wala stay na sa hotel. Unsa? Stay na sa hotel lang. Wala ko lang. Tao dyan. Katotong gisulod ganina 24K to. 24,000 ang gabi eh. Katong gisulod na to ganina. Atong may bahay. Ambot lang kung naapay mas barato. Ano pinakababa? Pinakababa. Wala ka balo. Sa pinakababa. Parang gateway dito.
Malik na ta. Balik na. Ang agi. Careful ma. So mamalik kami sa among gigikanan. Sa mga ID. Ani. Ano ba ng bata eh? Malik namin dito. Sa registration. We're here at Quiapo for lunch. Ate, vlogger. Honey, are you hungry? What's this? What's that? It's an apple juice? Casino, diretso dula dong. Pork belly. Tom na ka ma? Ayaw ba kay? May suka yun. Yan. Mango juice. Suka to ba? Pork belly. Honey, ang sinigang na bago. Tuslo dote kung waterproof. Gago. Chili sauce. Init pa dyan guys. Kani hinalang na. Ay. Ma. Shanghai. Shanghai. Thank you. Dagan pa ko na. Oh, magyam-yam pa tao. Seafood. Napay seafood. 7 kulangon na itong lamin sa ba. Buta na doon. Pansit ka pa. Uh-oh. Chicken to. Sakto ba? Connie. Con. Let me. Butang Excuse me. Si tita lang, si tita. Excuse me, Alvin. Ano ko sila part? Sorry. Ano gamot na? Wala siya beef. Gawat lang. Website. Are you excited to eat? What po? Tabok po. Basta right side lang. So pretty, oh. So pretty. Medyo mainit lang sa ilalim mo. Chop suey. Chop suey. Garlic rice. Ano ni? Pansit. Pansit canton. Plain rice. Plain rice. Picture ta na pag na-serve ka. Paman sa ikong. Oily naglaw. I-edit lang sa Ama. Favorite. Ay, gusto mo ba ng vlog? Kaya na mag-visit. Kaya yung garlic. Are you hungry? Salt and pepper. Salt and pepper. Squid yata. Salt and pepper, squid yata. Nanukad na si Ikong, bawas daan. Sabay kulang. Sisig na lang. Sisig ug halo-halo na lang. Sa pek wala. Gutom na ko. Gutom na. Hindi na lang yung sisig. Dura. Uy, pa na yung mga sauce na. Uy, pambahin niya. Saan naman? Asa? Kaya ko may. Nukad na si Ikong CR. Hi. Are you hungry? Siyam yan? Eat siyam yan? Yeah. Out na kayo mo thumbs up ba? Anak na sa pansit. Earth me. Happy Ay, pancit ya. Arte kayong ka na. Iyo, te. May mo, te. Ano yung mga te? Gusto mo tulo-tulo. Here. Sige na. Ang chok ko yung paboritong tita.
nung isa. Ano ka ba? Okay lang. Ang sarap. Okay lang. Lumpiang Shanghai na, oy. Sabaw-sabaw. Hello ko, ano? Stop. At siya pilang lumpia. Thank you, Lord. I just wanna Ano? thank you, Lord. I just wanna thank you. Alam na. Pork sisig. Sanmigay ko lang. Dami ang kukaya. That's it. Ganun, no? Uh-oh. Uh-oh. What's that? It's a straw. Are you happy? What did? Ay, wala. May unod. Say hi guys, come on. Hi guys, this is Nuket. Ay, nasa na load. Kun is here. Hi guys. Welcome to No. Hi guys. No, I have to put here. And this is Sige, latin niya. right here. Hi, we're here at the lobby for pastries. Oh, mangga oh. Sis, sige ma. Bestseller daw nila to. Ano? Almond coffee. Almond coffee. Ano to? Unsa ni? Yummy. Unsa ni mo ha? Hazel. Hazelnut. Imo cookies and cream. Ito yung bestseller po nila is cafe mocha ng Try. sugar. Dali nga. Hazelnut. Hazelnut, then cafe latte cookies. Mango cake. Share. Chocolate cake. Why did you not eat the strawberry? Eat the strawberry. Sige, isa caramel. Tawagan na marag donut, no? Salted caramel. Kasi tawagan niya, ano? Muffins? Kasi tawag ka na? Mango na. Honey, muffin. Honey, you like it? It's yum yum? So good, so good. Rating? Marami, malami. Yan daw, mami. Oh, gusto niya pala ba? Lagi. Alabit na babae ka dito. Bar. Ayaw, mau na, macarons tawagan na. Ha? Walang lista gani. Naka-cheese. Abi na mo, memorize na niya. Na-memorize man niya ang kanang ano. Kaya princess. Ito nag-Manila. Ita. Nada nang libak sa iya. Kasi si Pakpak. Malami bagit ni. Is it good, Connie? Bentiin. Nagtiriin lagi siya. This is Sabi na siya malingkod rin. this is their one of the best sellers, almond coffee. Almond coffee. Mami? Nami ila. Ay, Why? nasi Why do you lasa want to ko sit kagets. here? Why do you want to sit here? Because of... Ay, ma. Let's try their chocolate cake. So yummy. Sige lang. Para igit-igit. Diba? Pag mayaman ka siya. Real strawberry, oh. Real strawberry. So yummy. Wow. Get it. Mango. Uy. Kaya ka tinay, ano to? Parang kapag data ko na yung ay picture Ay, oo. Nasi Okada. So good. Is it yum yum? It's not chocolate. O diba? Nice kayo no? 6 p.m. pa manggod. Ay, edible ni. Ah, edible ni. Mango.
Ay, lami isa. Isa bigli. Lami. Mango vanilla. Lawin mo kung lamian ka. Ini man. Like last Lami, no? Ano ba? Hazelnut. Ang mayaman kayo. Tubig, tubig. Tubig dong. Anong tubig mo? Tuwad gani. Are you happy? Ano ka dyan? What? It's an alcohol. So good? Pikachu niya or matcha? Ano sa ito? Machato? Machato? Ako na matcha. Talo mo na Ito ito lo. matcha diha. Okay ro eh. May gani. Matcha. Iba matcha ang green kayo. Tuwan. Green tea, green tea. Kinang. Matcha. Try their matcha. Ang pagka pamula. Salted caramel. Lami siya. Lami na. Di ba ka? Madalawin. Lagi. You want some? Mami. Bite. Asa ka bite. Bite lang. Bite. Bite. Gusto din ni Iya. Courtney. Lami man ga. Courtney. Ano mga hapin ba? Oh? Gamaya mo na. Kuan din. Oh. Pin niya, hapin. Isa man na. Hapin. Hapin. Siyam yam oh. Come on. Take a bite oh. How yummy. I want to eat cake. Dara. Oh, you wanna eat cake? Come on. No. Ayaw kamuti ba? No. Use fork. Use fork. Ano di saan tayo bisiyan ni mo dong? Hilom ni ka dong. Lami ni on. Mean ko ani. Ay, napadi siya sa unod oh. Lami siya no gan. Pilaw ka Rises? Lami siya. Mango vanilla. Ang phone ka. Unit yung nasa. Pero Oh. Ani. Ani. ilay pila ni Ted. Ilay pila ni. Mak lang. Puro man tamis itong itang. Dong, okay ra ka dong? Bango na pud ni ba? Hilom na kayo. Bango na ka daw. Saklan daw siya kay Digo. Ha? Ma-hurt ka dito. Nag-adlog ka siya maminaw ng politics. Na-hurt siya. Bakit? Kagugot na mas dabaw. May lali na best mo. Rally ng dabaw. Lali na dapaw. Rally ng